that better? Yeah, that fixed it. Oh, good. I'll be right back. Esseri umani sono parte di un unico corpo e sapere sopra qualche mano e le altre provano si tratta parte dell'umanità, passione di quel dolore. خوش آمدید به اتاق خشونت پرهیزی ایرانی. اتاق رو رسما تا 2 دقیقه دیگه شروع خواهیم کرد با ترانه با سرود تفنگت را زمین بگذار. Welcome to the Iranian Nonviolence room. We're going to open the room officially in 2 minutes with the ballad Lay Down Your Rifle, which is the anthem of Iranian Nonviolence. And خوش آمدید خانم انصاری و آقای دادا قاسمی. Welcome to Ms. Ansari from inside Iran, Mr. Dada Qasemi in Canada, in Winnipeg, and of course James in Texas. And in the Zoom room we have our guests of today's room, wonderful guests for the second time.
Will Hopkins, and Amy Antonucci. And we have one other person. Welcome to Debbie Blaine. Hello. Hello, Debbie. Nice hearing your voice. Where are you joining from? The Seattle area. Seattle area. Wow. Yeah. I didn't know that. Well, thank you. Welcome. Thank you. Debbie Blaine از ایالت واشنگتن به اتاق پیوسته. And I am hoping that will good. So Mark is here from Arizona. Wait until he connects. He is connecting to audio. بر صورت به مارک هم از ایالت آریزونا خوش آمد میگیم در اتاق زوم. So حالا ساعت 12:30 به وقت من هست، ساعت 10 شب به وقت ایران، 10 شب 13 به در روز امیدوارم 13 به در شادی مردم ایران داشته باشند و نوروز مبارک. Tonight is 10 p.m. on the 13th day of the Iranian New Year, and I wish everybody to have had a good Nowruz festival for 13 days. And again, I say Happy New Year to my American and Iranian brothers and sisters. So now let's listen to the ballad of Iranian Nonviolence, Lay Down Your Rifle. Sound, the voice of the late maestro Mohammad Reza Shajarian, and lyrics by the late poet Feridun Moshiri. And so I opened the room with this ballad of Iranian Nonviolence. And today is the 2nd of April 2023, 13 فروردین 1402. Boy, I should go and look for a job as a radio host, or I sound really professional. Before I start, you can go to the link. Let me get the link of our site, so you can go, and I'll put this in the chat in the Zoom room, and you can go, and as Maestro Shajarian is singing, you can see the English translation. Where is chat? There. So here comes the link of the Iranian Nonviolence site in the chat. So you can click on it and follow Maestro Shajarian and the translation. You have to scroll down the page. So, okay, so that's taken care of. لطفاً دلسوزان دیگر رو به اتاق دعوت کنید. Please invite others, especially from inside Iran, to the room.
خونم کنی. ببخشید انگار مشکل فنی داریم در اتاق زوم. Do we have are you able to hear me now? Yep, we can hear you now. The music was only very occasionally audible for us, but we can hear you. Okay. در اتاق زوم موسیقی رو خوب نمیتونستن بشنون. من درک نمیکنم چرا. خوش آمدید به اتاق خشونت پرهیزی ایرانی، اتاق هفتگی دو زبانه است. Welcome to the Iranian Nonviolence room, which is a weekly and bilingual room. And we begin usually, as we did today, with the Ballad of Iranian Nonviolence. ما با اتاق رو با سرود خشونت پرهیزی ایرانی شروع میکنیم. تفنگت را زمین بگذار. Lay down your rifle. And I want to welcome my co-host, my American co-host in Clubhouse, Mr. Jim Block from Texas. Jim, do you want to say some greetings? Yes, I would like to greet everyone, both from Iran, around the world, and in America. And I would just like to make a quick comment about the anthem for Iranian Nonviolence. I know it's touched me deeply because my body automatically begins to move when I hear the music. And I find myself wishing that it could become the ballad of America. And all of the AR rifles put down. میگه جیم میگه که من امیدوارم که این به اصطلاح سرود خیلی من را تحت تاثیر قرار میده و امیدوارم که این یک زمانی بشه سرود خشونت پرهیزی آمریکایی ها، به ویژه کسانی که در این به اصطلاح تیراندازی های وحشتناک قتل به اصطلاح مردم رو میکشن. I said that you wish that the horrible mass shootings will stop, which is what I think you mean, right? Yes. Yes, great. In the Zoom room, are you able to hear Jim? Yes. Sure can. Great. And we have Mike from Kansas or Kansas City. Welcome to the Iranian Nonviolence. So, به اتاق خشونت پرهیزی ایرانی خوش آمدید از ایالت میزوری، شهر کانزاس سیتی. So, I want to begin by welcoming Amy Antonucci as our American woman co-host, starting from today. من میخوام خوش آمد بگم به ایمی انتونوچی به عنوان نخستین بانوی میزبان اتاق، بانوی آمریکایی که از این هفته این مسئولیت رو قبول کرده. So welcome Amy to be our co-host along with Jim, and so you can say something. I'm very glad to be here. Thank you so much for inviting me. میگه خیلی خوشحالم، ممنون از اینکه من رو دعوت کردی. So now we have, let's see, if you want to hear from Mr. Dada Qasemi from Canada, برای سلام احوال پرسی. آقای قاسمی. درود بر شما و درود بر همه باشندگان در زوم و همین. Thanks so much. Greetings, and so the rest of it you heard.
And we have Mrs. Ansari from inside Iran. She is a teacher. خانم انزاری رو که یک دبیر هستند از داخل ایران داریم. خانم انزاری آیا میخواین قبل اینکه برنامه رو شروع بکنیم یه سلام احوال پرسی داشته باشین؟ Do you want to بله خیلی ممنون. من سلام عرض میکنم رو مستر جیمز، آقای دادا و آقای منجزی عزیز تو اتاق تشریف دارن. آقای مجتبی امیری، آقای محمدی عزیز، سال نو رو تبریک میگم بهتون و خوشحالم که دوباره اتاق خوب خشونت پرهیزی رو ران کردید. در خدمتتون هستم. خیلی ممنون. Greetings and happy new year, and she is happy to be here. She is one of the activists, Iranian teacher activists from inside Iran, and she also welcomed Mr. Ramazan Monjezi from inside Iran. آقای رمضان منجزی رم خوش آمد میگم. اگه بعداً دوست داشته باشن صحبت بکنن. If he wants to talk or join and participate, he can do it as he wishes later. And now we go to introduce our main speaker. Our speakers today are Amy and Will. And Will Hopkins is the executive director of New Hampshire Peace Action. Will Hopkins مدیر اجرایی سازمان شعبه نیو همشایر سازمان آشتی در عمل هست در آمریکا. So Will, welcome to the room and to be our guest. The microphone is yours. Go ahead. Thank you so much, Moji. It's really nice to be here. I'm looking forward to having a conversation with folks in Iran. میگه من خیلی خوشحالم، ممنون و به اصطلاح شایق هستم که با مردم به ویژه داخل ایران صحبت بکنم. As I said a few weeks ago when we had our conversation led by Amy, my journey to becoming a peace activist and nonviolence activist took me through Iraq, where I was a U.S. Army infantryman. میگه من وقتی که همطور که چند هفته پیش که مهمان برنامه ایمی بود، مهمان اصلی برنامه منم مهمان بودم، گفتم من تجربه‌ام برای یک مدافع صلح و خشونت پرهیزی شدن از خدمتم به عنوان یک سرباز آمریکایی در عراق شروع میشه. Okay? I was in Iraq in 2004 and 2005, and I think the same message that I think Amy shared a few weeks ago was the main message that I took away from Iraq. And that message is that wherever you go in the world, that people are all the same, that we want to be with our families, we want to be safe and fed and loved. Okay. میگه که من خدمتم رو در عراق در سال 2004 و 2005 انجام دادم و همونطوری که ایمی دفعه قبل گفت، هر جای دنیایی که میری مردم میخوان یه زندگی عادی داشته باشن، میخوان خانواده، میخوان ایمن باشن، میخوان در صلح باشن و میخوان که خودشون و خانوادهشون رو بتونن غذا بدن و یه زندگی متعارف داشته باشن. Okay? And that when war happens, that it is the innocent, in particular children, who suffer the most. وقتی که جنگ میشه آدمای بیگناه به ویژه بچه‌ها هستن که قربانیان اصلی هستن. That realization and that experience led me to dedicate myself to
trying to build a more peaceful world and to restrain my own government from engaging in warfare. میگه که این درک که مردم عادی قربانی جنگ هستن من رو بران داشت تا اینی که عزمم رو جزم بکنم که جلوی جنگ مقاومت بکنم و به ویژه دولت خودم رو یعنی آمریکا رو به اصطلاح کاری بکنم که جنگ افروزی نکنه. Okay? So in my learning about the history of nonviolence, Iran certainly has an importance, and that is from both the rich history of poets, Rumi, Hafez, and others, but also Zoroaster being kind of the forefather of ethical monotheism, and also Mossadegh as a statesman and as a leader who spoke to nonviolence and saw a different path forward for states. Okay. I would appreciate if you could make your sentences shorter. So Do my best. Okay. میگه که من درباره تاریخچه خشونت پرهیزی که تحقیق کردم متوجه شدم در ایران خشونت پرهیزی سابقه طولانی داره از شاعرایی مثل حافظ و مولانا و بعد از رهبری به اسم مصدق که اینها در حقیقت پرچمدار پیام خشونت پرهیزی ایرانی هستند. Okay. There are also several contemporary Iranian figures who I'm inspired by. Shirin Ebadi, Ramin Jahanbegloo. میگه که از میان ایرانیان که به اصطلاح همزمان ما هستند من به خانم شیرین عبادی و آقای رامین جهانبگلو احترام میگذارم. And one of the constants of doing peace work, at least since 2004, has been the consistent drumbeat of America's military-industrial complex wanting to invade Iran. میگه که یکی از به اصطلاح مشخصه‌های ثابت مبارزه خشونت پرهیز بر علیه جنگ این استش که از سال 2004 به این ور که من این کار رو شروع کردم همیشه آمریکا سیاست خارجیش که به وسیله میلیتری اینداستریال کامپلکس یا مجموعه نظامی صنعتی در حقیقت دیکته میشه همش میخواد یه جوری جنگ بکنه یا بره جنگ درست بکنه در منطقه و به ایران هم حمله بکنه شاید. And I believe that there's no better way to make the push towards war impossible than to make friends of those who our leaders try to convince us should be our enemies. میگه که و بهترین راه مقاومت در برابر جنگ افروزی این هستش که ما که به اصطلاح کنشگران صلح هستیم با مردم کشورهایی که رهبرانمون میگن دشمن ما هستن با این مردم دوست بشیم. Okay? One of the things that gives me great hope in this moment is that we are able to talk to each other, that American teenagers play video games and are able to play with Iranian teenagers in Tehran. میگه که یکی از خوبی‌های این فضای مجازی این هستش که کمک کرده تا این که مردم بتونن با هم صحبت بکنن، مردم آمریکا با مردم ایران میتونن صحبت بکنن، اشارش به این اتاق هست و میگه که بچه‌های به اصطلاح تینیجر یا بچه‌های به اصطلاح جوانایی که مثلا بازی‌های کامپیوتری میکنن میتونن با همبازی‌هاشون اگر آمریکایی هستن با همبازی‌های ایرانی با جوانای ایرانی بازی بکنن.
Well, I think most people agree that the internet has done things that have damaged society. It has made the world a lot smaller, and brought us closer together in a way where we're able to have conversations like the one we're having today. میگه که اگرچه اینترنت یه ابعاد منفی هم داره، اما بعد مثبتش اینه که مردم رو کاری کرده که بتونن با هم نزدیکتر بشن، از جمله اینی که الان در این اتاق ما داریم یه مثالشو میبینیم. My hope for the years to come is that people both in Iran and in the US can use the relationships we forge to make impossible the push towards conflict between our nations. میگه که من از این طریق هستش، با این نوع ارتباطات مردمی هستش که امیدوارم که مردم ایران و مردم آمریکا بتونن کاری بکنن تا این که جنگ و اختلاف به اصطلاح غیر ممکن بشه و جنگ و اختلاف بین کشورها از طریق ارتباط مردمی غیر ممکن بشه. So I said that you wish that with people relating to one another would help to make war impossible. That's right. Between nations. That's right. Right. Okay. I wanted to share a story that relates to the dignity of people in war, and it takes place in Baghdad at the tomb of the unknown soldier. میگه من میخوام یه داستانی رو برای شما بگم، روایت واقعی هستش از که در بغداد بر سر مزار سرباز گمنام اتفاق افتاد و این یک به اصطلاح حکایتی است که برای من پیش اومد. میخوام اینو برای اتاق تعریف کنم. It was sometime in the summer of 2004, and I visited the tomb of the unknown soldier in Baghdad. میگه در تابستان سال 2004 بود و من به مزار سرباز گمنام در بغداد رفته بودم. And you were still serving as an American soldier. That's right. میگم که آیا به اصطلاح به عنوان سرباز آمریکایی رفتی؟ Were you wearing your uniform? I was. And carrying a weapon. میگه من یونیفرمم هم تنم بود به عنوان سرباز آمریکایی و اسلحه‌ام همراهم بود. Okay. The walkway approaching the tomb was lined in Iranian helmets so that visitors would walk over the helmets of Iranian soldiers. میگه معبری که از اون طریق به مزار سرباز گمنام میرسیدیم، اون راه رو در دو طرفش کلاه‌های سربازان ایرانی که کشته شده بودند در جنگ ایران و عراق، این کلاه‌ها رو اینور و اونور این معبر گذاشته بودند که کسی که میره به این مزار سرباز گمنام در بغداد یعنی یادش بیاد که سربازان ایرانی کشته شد. I remember as I approached and understood what it was, I felt a little sickened by whoever it was who decided to do that, insulting the dignity of the fallen. میگه که من وقتی که متوجه شدم که اینا کلاه‌های سربازان ایرانی هستن که در جنگ کشته شده بودن، حالم به هم خورد از کسی که این فکر رو کرده که در یک همچین مکانی، یعنی مزار سرباز گمنام، یک همچین به اصطلاح معبری رو درست کرده که توهین میکنه به کرامت انسانی هر سربازی. I said it insults the dignity of
soldiers regardless of where they come from, correct? That's right. That's right. میگه من به عنوان یک سرباز آمریکایی هم حس کردم که یک سرباز ایرانی اگه کشته شده نباید اینجوری بهش توهین بشه. So I said that as an American soldier you felt that an Iranian soldier should not be insulted in that way. Right. Right. میگه درست میگه. And as I came up to the tomb itself, there were two Iraqi guards standing there. وقتی که رسیدم به اصطلاح مزار سرباز گمنام در بغداد، 2 گارد عراقی اونجا وایساده بودن. And it was clear from them and from the overall environment that space, the actual tomb, was a place that was sacred. میگه وقتی که اونجا رسیدم حس کردم که این یه مکان بسیار محترمی است، یه تقدسی داره. Yet all over the tomb in English, I saw graffiti. I saw unit designations of American military units. I saw American flags spray painted. I saw that the tomb had been desecrated. میگه که من همه دور و بر این قبر سرباز گمنام رو دیدم که به اصطلاح سربازان آمریکایی روش انواع اقسام به اصطلاح نقاشی‌های توهین‌آمیز نقاشی کرده بودند و پیام‌های بسیار توهین‌آمیزی به مردم عراق و به سربازان عراقی و این من رو و این رو مشاهده کرد. I tried to communicate with the Iraqi guards in that moment that I felt deep shame over what the American soldiers had done there. میگه که من به گاردهای عراقی که اونجا وایساده بودن گفتم که من چقدر به عنوان یک سرباز آمریکایی شرمنده هستم که همرزمان من اینجوری مزار سرباز گمنام رو اینجوری بهش توهین کردند، کثیف کردنش. That experience, of course, was reinforced by seeing the lives and dignity of normal Iraqi people, Iraqi children, being hurt and disrupted by the American occupation. میگه البته این رو در تمایز با کرامت مردم عراق و بچه‌های عراقی که انقدر به خاطر حمله آمریکا به عراق آسیب دیده بودن، این 2 به اصطلاح تمایز رو در کنار هم میخوام بهش اشاره بکنم. I said so that the contrast, Americans desecrating the tomb of the unknown soldier, at the same time that you were aware of how the Iraqi people had been dignified while being harmed, correct? There was a loss of dignity for the Iraqi people. میگه که کرامت مردم عراق رو ما ازشون گرفته بودیم. And it was one of the memories of that time that has been on my mind as I've continued my work for peace over the last 15 years. میگه در طول 15 سال گذشته‌ای که من به اصطلاح یک فعال صلح بودم، این خاطره ویژه خیلی به اصطلاح در خاطرم مونده و اثر روم گذاشته. It's made clear to me that war is the opposite of justice, it's the opposite of peace, and it's the opposite of dignity. میگه که به هم نشون داده که جنگ متضاد کرامت، عدالت و صلح. So
as I've looked over the last 15 years at this consistent push for the US to invade Iran, it's common Iranians who have been on my mind as I've tried to find ways to slow down that march or stop it. میگه بازم در عرض این 15 سال همزمان با اینکه این همه تبلیغات میشنوم در آمریکا در مورد اینکه آمریکا باید به ایران حمله بکنه، من یاد مردم ایران هستم، مردم عادی ایران هستم که نمیخوام این بلایی که سر عراق آوردیم سر اونا بیاد. So I said that, so you don't want that which was done to Iraqis to be done to Iranians, right? That's right. Yeah. And I think that that if we can be friends, if young people can be friends, that we will never let go of each other's dignity, and that if we can hold each other's dignity, that war becomes impossible. که اگر مردم کشورها به ویژه جوانها با هم دوست بشن، اون وقت میتونن کرامت هم رو پاسداری بکنند و این از جنگ میتونه جلوگیری بکنه. I think that's what I wanted to say in opening the conversation, but I'd love to hear what anyone in Iran has to ask, or where we want to take the conversation from here. اوکی. میگه این برای صحبت‌های آغازینم بود و میخوام ببینم دیگران چه فکر میکنن و ایرانی‌ها چی فکر میکنن. So I in the Zoom room we are joined by Mark and then Mike from Kansas City, Debbie from Washington State, Larry from somewhere, and Katie from somewhere. Welcome. به همه خوش آمد میگم کسانی که در اتاق زوم با ما هستند. And I want, since Amy is another guest of the program, I want to see do you have any thoughts right now, Amy, our brand new co-host of the Iranian Nonviolence? Well, I'd be happy to see what others have to say and open the conversation. I'm sure I will have things to add as we go along, but let's see how others are responding to Will's really powerful story. Okay. میگه که الان چیز به نظرم نمیرسه، بذار ببینیم دیگران چه فکر میکنن و بعداً من در صحبت شرکت خواهم کرد. Let me then have one Iranian, one American. Okay, من میگم یه ایرانی، یه آمریکایی. So let's begin with an Iranian. یک ایرانی، خانم انصاری، Mrs. Ansari from inside Iran. آیا چیزی به نظرتون میرسه؟ بله، من ممنونم. اگه ممنون میشم ازشون بپرسید که این که فرمودن که چون ما با عراقی‌ها جنگیدیم، یعنی مثلا اون حس، یعنی فکر میکرد مثلا تو عراقی‌ها اون حس عقده و کینه‌ای داشتن که مثلا نسبت به ایرانی و سربازان ایرانی مثلا اینجوری ادای احترام نداشتن و اجازه داده بودن مزارشون به این شکلی باشه. آیا کرامت رو اونجا زیر سوال برده بودن؟ ممنون میشم اگه این توضیح بدن. خواهش میکنم. She asked Will that did you see did you see evidence of widespread hatred of Iranians among Iraqis so that they had allowed that tomb of unknown soldier, the walkway, to be paved with Iranian helmets? The language barrier was one that was hard to cross, and I other than that experience, I didn't ever hear or see any evidence that existed. میگه البته من به خاطر اینی که به زبان عربی صحبت نمی کنم، به اصطلاح
راجع به این چیزی نشنیدم ولی من تجربه شخصی از اینی که ایرانی ها عراقی ها از ایرانی ها متنفر باشن من لااقل ندیدم. But I will say that I know that part of the training of every soldier, and I know it was part of mine as an American soldier, is to dehumanize your enemy and make them seem like less than. And so I assume that that was part of what the thinking was there, that if they could teach Iraqi soldiers that Iranians were less than human by doing things like making that walkway, that they would better be able to kill. میگه که البته آموزش سربازان همه جای دنیا اینه که دشمن خودشون رو جوری تصویر بکنن که انسان کامل نیست و که بتونن بعد بکشن دشمنشون رو و اینم میتونه در مورد به اصطلاح سربازان عراقی و سربازان ایرانی و بین مردم هم میتونه این مصداق داشته باشه یا واقعیت پیدا کرده باشه. Okay, thank you. Were you done? I was. میگه آره من جوابم همین بود. I want to invite I want to welcome Mr. Alijani in particular to our room, and I'll say something about Mr. Alijani very shortly. خوش آمد میگم به آقای رضا، خانم الناز راد و آقای سعید. We have some more folks. One of them from inside Iran. من به همه. Am I mixing up my translation? من قاطی میکنم گاهی موقع تو ترجمه. So آقای علیجانی و آقای رضا و خانم الناز راد و سعید و آقای منجزی خوش آمد میگم. And let me make Mr. Alijani invite him to speak and then tell you and then let me make him a moderator. آقای علیجانی به روی صحنه خوش آمدید. I welcome Mr. Alijani to the stage and I look forward to hearing from him. ما به اصطلاح شائق شنیدن دیدگاه‌های شما هم هستیم. Mr. Alijani has joined Iranian Nonviolence as a commentator. He will have a regular segment on the programs in the future weeks. It's called Alijani's views on violence and nonviolence. به اصطلاح یه برنامه ویژه‌ای آقای علیجانی خواهند داشت در اتاق ما به اسم خشونت و خشونت پرهیزی از دید علیجانی. So خوش آمد میگم به آقای علیجانی. Welcome Mr. علیجانی. آیا دیدگاهی دارین الان که با ما در میون بگذارین؟ Do you have any thoughts right now to share? من هم سلام عرض می‌کنم خدمت. لطفاً یه ذره بلندتر. He is from inside Iran. یه کمی please speak a little bit louder. مجدداً عرض می‌کنم سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید و میهمانان گرانقدرتون در ایران و سایر کشورها، به ویژه دوستانی که در امریکا تشریف دارن. من میخوام که کمی دیر رسیدم به صحبت‌های شما و بخشی از صحبت‌های دوست عزیزمون رو شنیدم و خواهش می‌کنم از جناب آقای مهندس منجزی دعوت بفرمایید. من فکر می‌کنم جناب آقای منجزی شخصیتی شناخته شده در حداقل 1-2 سال کلاب هاوس هست. من ضمن عرض تبریک سال نو خدمت ایشون و از ادب خدمتشون از مسترشون خواهش میکنم و همینطور از جناب آقای آقامندی خواهش میکنم
از جناب آقای مهندس منجزی دعوت بفرمایید من کمی شنونده باشم و قطعاً اگر نقطه نظری داشته باشم حتما خدمت شما تقدیم خواهم کرد. متشکرم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. He said greetings and thank yous and he asked that I invite Mr. Ramazan Monjazi onto this stage and I want to leave that to the discretion of the person. من میخوام که آقای منجزی اگر دوست داشته باشن روی صحنه دعوتشون بکنم. بنابراین اگر که بخوان که البته خوشحال میشه. Mr. Ramazan Monjazi is coming onto the stage. خوش آمدید Mr. Ramazan Monjazi. Let me make him a moderator. Let's see whether he has any thoughts. آیا شما الان فرمایشی دارین؟ بله سپاسگزارم. منم سال نو رو تبریک میگم به همه عزیزان، به شما و مهمانان گرانقدر. Hello and خورده لطفاً که ترجمه بتونم بکنم. Greetings and happy new year. Go ahead. بله جناب جیمز، آقای دادا، خانم منظری و آقای دوست گرامی و همه عزیزانی که در بخش شنوندگان ما رو میشنون. My greetings to James, to Mr. Qasemi, Mrs. Ansari, Mr. Alijani, and all the people that are our audience in both countries. خوشحالم که این بحث رو شما شروع کردید و خیلی خیلی سپاسگزارم اگر از دوستانی که در این بحث مشارکت میکنن، به ویژه دوستان امریکایی. I am very happy that I am participating in this discussion and thank you for organizing it. And I'm curious to hear our friends in America. So let's go to one person who wants to speak among the folks in the US. I see Cara Bissell, who is going to be a guest of this room in the first week of May. And Mark was a guest of the room for the past 2 weeks. And I hope to have Mike and others as appropriate to be guests in the room. من به عزیزانی که در آمریکا هستن، همشون هم فعال صلح هستن، خواستم که یک نفرشون صحبت بکنه. So please, one American person, if you have any thoughts about what Will said or any questions. اگه سوالی هست یکی از افراد آمریکایی صحبت کنن. Anyone? Okay. فعلا کسی در میان آمریکایی ها نمیخواد صحبت بکنه. Okay, hold on. Who is Mike in Kansas City? Raise hand. Yeah, so I'm not okay. really sure what my thoughts on this, but it seems like oil is a recurring theme, whether it's Mossadegh in 53 with the Anglo-Iranian company being nationalized, or whether it's what Will was dealing with in Iraq in 2003. It seems like fossil fuels are a very strong component of our daily life. And every country wants to have greater access. And even today with Ukraine, it seems like oil is a big part of it. So I'm wondering, as we seek for peace, how can the more equitable distribution or something like that of fossil fuels play into it? Okay, let me translate this quickly. مایک در شهر کانزاس سیتی در آمریکا میگه که
نفت فکر میکنم که خیلی فاکتور مهمی هست در اینی که جنگ شروع میشه و این مسئله سوختهای فسیلی و دسترسی به سوختهای فسیلی که الان هم بخشی از جنگ اوکراین هست و البته در خاورمیانه از ویل پرسید، از سخنران اتاق پرسید که نظرش درباره نقش نفت در جنگ چیست. So I summarize by saying that Mike asked Will about the role of oil in war in the Middle East and elsewhere. So U.S. foreign policy is driven to a large extent by control of fossil fuels. میگه سیاست خارجی آمریکا تا حد زیادی به اصطلاح زیر تأثیر سوختهای فسیلی هستش. And it's important to note that it is in particular American and European NATO ally nations, oil companies control of that fuel, not common Americans or the people in the countries where where our foreign policy is being inflicted that are gaining the benefit of that. میگه که خیلی مهم هستش که ما دقت بکنیم که این مردم آمریکا نیستن که سیاست خارجی رو دیکته میکنن، بلکه شرکت‌های غول‌پیکر نفتی هستند. And that zooming out from just foreign policy, it's important to note that most of the decisions our government makes here in the US are based on what the people with the most money and the most money to be made want it to be. میگه که حالا سوای سیاست خارجی وقتی که از یه دیدگاه بزرگتری نگاه میکنیم، اغلب سیاستگذاری هایی که در آمریکا میبینیم رو خلاصه صاحبان زر دیکته میکنند، نه مردم عادی. And certainly the control of those with the most money of the US government is a bipartisan problem, and it's a problem that completely corrupts our government at every level. میگه که البته این محدود فقط به یک حزب نیست، این تأثیر زر بر سیاست، زر و زور بر سیاست و مردم درش نقش زیادی ندارند. Okay. We saw this in Iran, Afghanistan, where the Caspian pipeline was supposed to go through. میگه که اینو ما در ایران این تاثیر کمپانی‌های بزرگ رو در ایران البته دیدیم، در افغانستان دیدیم، در اون لوله انتقال نفتی که قرار بود از دریای خزر بگذره. We saw it in Libya, the most oil-rich nation in Africa. میگه این تاثیر کمپانی‌های بزرگ نفتی در روی سیاست آمریکا رو در لیبی دیدیم که بزرگترین کشور نفتی آفریقاست. We see it in Ukraine, where which pipelines were approved and which pipelines oil flowed through was something that the US was certainly engaging in as far as pressuring NATO forces into the Warsaw Pact states. میگه که لوله‌های نفت و گاز، انتقال نفت و گاز در اوکراین هم در سیاستی که درباره اوکراین و جنگ در اونجا به اصطلاح تاثیرگذاری زیادی داشت. So here in America, I think we need to not lose sight of the ways we can decrease the influence of money on our political process. میگه که بنابراین در آمریکا ما باید دنبال این باشیم که تأثیر پول بر سیاستگذاری ها رو، چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی رو، ما باید این تأثیر پول رو و فسادی که ایجاد میکنه رو کمتر بکنیم، ما مردم.
but also we can have. I said we the people should work to reduce the role of money and power onto our policies, regardless right. of whether foreign or domestic. That's right. And on the foreign policy stage, simply reducing our dependence on fossil fuels by shifting to wind, solar, algal biodiesel, corn biodiesel, different fossil fuel alternatives, ethanol that exist, making that transition a priority needs to remain something that activists here are working on. Okay. میگه که الان این فعالانی که در آمریکا فعال ضد جنگ و برای زندگی بهتر هستن دارن به اصطلاح فشار میارن تا اینی که داخل آمریکا در آمریکا وابستگی به سوختهای فسیلی کمتر بشه و ما بریم به طرف سوختهای تجدیدپذیر. اوکی میگه این جوابم این بود. Amy, do you have any thoughts? Well, I do, but I see Mark has his hand up. Maybe we can hear from Mark first, and then I'll add. Okay, well. If we can hear Mark. Okay, Mark from Arizona, welcome. خوش آمدی, Mark. Go ahead. Uh-oh, we can't hear you. Can't hear you. ما نمیتونیم بشنویمت. We can't hear you. مایکشون بسته است. بله. From inside Iran, Mrs. Ansari says his mic is not on, is not turned on. Mark, we can't hear you. Maybe I should talk while Mark works on that. Okay. ایمی میگه من بذار یه چیزی بگم تا وقتی که مارک مشکلش حل میکنه. Go ahead, Amy. So I just wanted to add, maybe expand on Will's great answer. میگه من میخوام یه خود اضافه بکنم به صحبت‌های خوبی که ویل کرد. To add a larger perspective that it's not just fossil fuels but resources. میگه فقط مسئله سوخت‌های فسیلی نیستش بلکه مسئله منابع طبیعیه. منابع به طور کلی. For instance, even just the need that for lithium in the renewable energy is starting to drive conflict in areas of the world. میگه میخوام به این اشاره بکنم که حتی سوختای تجدید پذیرم داره وارد چرخه اینی که بر سرش نزاع برقرار بشه. این سوختای تجدید پذیرم وارد این وضعیت شده. So I said that even renewable resources are becoming a source for conflict too, right? Right, yes. So I want to suggest that there is a fundamental story or attitude that we need to challenge. میگه که یک نحوه برخورد ریشه‌ای هستش که باید عوض بشه. That a shift back to more common indigenous values of gratitude. میگه ما باید بریم به طرف احترام به ارزش‌های بومی و به اینی که به زمین احترام بگذاریم. And thanks for what we do get rather than an insatiable need for more would really help. میگه که اگر ما قناعت داشته باشیم و از زمین تشکر بکنیم به خاطر موهبت‌هایی که در اختیار ما گذاشته، این تشکر رو بیشتر بکنیم و کمتر حرص بزنیم برای بیشتر و بیشتر. And that we do have beautiful examples of people still living that way who are willing to help us back to that. میگه که ما بخشی از مردم آمریکا رو
داریم، مردمانی رو داریم که دارن اینجوری با احترام به کره زمین و با قناعت زندگی میکنن. So I said that we have people that are living with minimal demands on earth and respect that their resources are to be shared for not just our generation but the future generations. من اضافه کردم که این مردمانی که اینجوری زندگی میکنن از جمله خود ایمی به اصطلاح به این توجه دارن که این منابعی که در کره زمین هست فقط برای نسل ما نیست. So I said that Amy is included among those who lives in such a way to remind us that the resources on this planet don't belong to us in this generation only. Right? Or to humans only. یا به طور کلی به بشریت. Yes. Yes. Thank you. And now maybe Mark, I think maybe has fixed his issue. So I'm happy to pass it to Mark if possible. Okay. میگه حالا مارک شاید مشکلش حل شده باشه. Mark, are you able to open your mic? Well, let's see. Can you hear me now? Yes. Okay, marvelous. Okay, go ahead. Okay. Thank you for the beautiful discussion. And ممنون از این صحبت بسیار قشنگ. yeah, and the lead in from Will and Amy is relevant to my question. میگه این مقدمه‌ای که ویل و ایمی به اصطلاح مطرح کردن ربط پیدا میکنه به صحبت من. So I think we probably have a few different religions represented here, or faith organizations, with Moji being a Sufi, and I have a background in Christianity and Buddhism, and I suspect there are other faiths. میگه که من حس میکنم در این جمعی که اینجا جمع شده افرادی با دینهای مختلف هست. مجتبی صوفی هست، من مسیحی و بودایی هستم و فکر میکنم کسان دیگری با ادیان دیگه هم در جمع ما در این دو کشور الان هستن. And I highly respect indigenous faiths and beliefs. میگه من به همچنین به اصطلاح ادیان مردمان بومی آمریکا خیلی احترام میگذارم. So my question is, I know that religion has been a source of great division. I wonder if any of the presenters might comment on how it might be a source for unity. میگه که من میخوام از سخنرانای اتاق بپرسم که اگرچه دین خیلی منازعات رو سبب شده، اما آیا میتونه سبب صلح هم باشه؟ Okay, Will and Amy? I can jump in. Okay. I was raised Unitarian Universalist, and one of the things that we did growing up was to visit. We'd go to a mosque, we'd go to a temple, we'd go to different churches and learn about different faiths. من در یک کلیسای لیبرال پیشرویی در آمریکا به اصطلاح با اون دین بزرگ شدم، اون بخش از مسیحیت، و ما تشویق می شدیم که بریم به خانه‌های به اصطلاح به معابد و مساجد و به هر صورت به مکان‌های مذهبی دیگر ادیان. And the thing that I took away from that experience was that all faiths hold essentially one truth in common. میگه من بعد از اینی که رفتم جاهای مختلف در به اصطلاح معابد مختلف ادیان مختلف، متوجه شدم که همه ادیان یک پیام رو دارن. And that is that the divine calls on us to love each other, to respect each other, to hold each other's dignity, and to treat each other as we would like to be treated. میگه که همه ادیان مشترک دارن که ما
باید به هم مهر بورزیم، باید کرامت هم رو پاسداری بکنیم و باید نسبت به هم عادلانه رفتار بکنیم و آن چیزی را که بر خود میپسندیم بر دیگران بپسندیم و آن چیزی را که بر خود نمیپسندیم برای دیگران نخواهیم. So I said the golden rule is in both ways, the positive and the negative. Okay, go ahead. So for me, I think that true spirituality is to hold that humanity, to respect the dignity of the other, and to see yourself in them. There was a person whose ancestors were from this land, who said that summarized her faith as "You are my other me." میگه که همانطوری که یکی از افراد بومی که در آمریکا زندگی میکنه و به هر صورت بلاهایی که سرشون آوردن اروپایی ها، یکی از اینا به من گفت که تو اون منی هستی که در درون منی و همه ادیان برای این میتونن استفاده بشه ازشون برای اینکه بین مردم صلح ایجاد بکنن و مهربانی و عدالت. So I see that faith can be used as a way to highlight the divisions between us. I think that it has huge potential for having the power to draw us together to love each other more. میگه اگرچه دین خیلی مایه اختلاف و شکاف بین آدم ها شده، اما پتانسیل زیادی داره برای اینی که مردم رو به اصطلاح با هم همسرنوشتی مردم رو با هم نشون بده. So the way I translated it is that religions and spiritual traditions have the potential to make us aware how interconnected we are. It's great. میگه درست میگه. خوب. Okay, okay. Debbie has her hand up. در اتاق زوم دست دبی رو بالا میبینم. And before I let you speak, Debbie, let me say that we are joined by quite a few people, Iranians from inside Iran also. But Okay. go ahead, Debbie Blaine in Washington State. دبی در ایالت واشنگتن آمریکاست. Welcome. Thank you. There's a mystic, and I can't remember his name, William something. I think the book may be Arise, My Love, but he said something to the effect of, you be the best Sufi for me that you can be, and I'll be the best Christian for you that I can be. And to me, that kind of gets at the heart of it. Okay, let me translate. You have to go little by little. Okay. So I can translate. Merci. Thank you. میگه که یه آدم میستیک یا یک آدم به اصطلاح درویش صفتی به من گفتش که تو صوفی خوبی باش برای من مسیحی و من یه مسیحی خوبی میشم برای صوفی تو. Okay, go ahead. Debbie? Oh, okay. You want me to say it again? Well, I didn't know you were finished. Yeah. It was just that simple statement. Okay. میگه من فقط اینو میخواستم بگم که so the way I translated it yours is that I will be the Sufi. No, you be the Sufi for my Christianity, for my being a Christian, and I'll be a Christian for you being a Sufi. I think that's it. Yeah. میگه فکر میکنم ترجمه خوبی بود. Okay, thank you, Debbie. Thank you. Okay, let me ask one of the Iranians.
to see what they may have to say. میگم من اجازه بدین از یکی از ایرانیانی که در اتاق تشریف دارن، خانم انصاری یا آقای علیجانی یا آقای منجزی یا آقای حسین، اسم ایشون چیه؟ آقای حسین تبری، Mr. Hussein Tabari, or maybe James wants to say something, but آقای منجزی بفرمایید. Mr. رمضان منجزی. تلفظ نکردید. من نمیبینم محمی رو. آقای محمیر هستن. they are not on the stage that I can. بله آقای محمیرم هستن. اگه حجاب داشته باشن میبینی؟ Mr. Mahmir I think from inside Iran has a not his face, but he has a. No, I'm outside Iran. Oh, you're outside Iran? Okay. میگه من خارج از ایران هستم. شما انگلیسی میتونین صحبت بکنین که من ترجمه کنم؟ Can you speak English? ولی نمی‌کنم این کارو. Oh, okay. میگه yes, I can speak, but I'll speak Persian. پیش توپچی و ترقه در کردن سخته. He says before an expert in both languages, showing off is not appropriate. بفرمایید آقای محمیر. Go ahead, Mr. محمیر. نه آقای منجزی و دیگران پیش از جناب علی جانی پیش از بفرمایید. He says no, Mr. Ali Jani and Mr. Munjazi are before me. Okay. آقای علی جانی بفرمایید. Mr. Ali Jani, go ahead. خیلی متشکرم. بفرمایید. بله، البته با کسب اجازه از محضر جناب آقای محمیر و جناب آقای مهندس منجزی عزیز که افتخار دادن در خدمتشون باشیم و خود آقای منجزی در رابطه با بحث خشونت عریضی در اتاقهای مختلف، هم در اتاق خودشون و در اتاقهای مختلف فرمایشات خوبی داشتم. من همیشه با صحبت‌هایشون سعی می‌کنم به طور کامل باشم. اوکی. نظرات بسیار خوبی خواهند داشت. البته اجازه بدین ترجمه کنم. اجازه بدین ترجمه کنم. He said that Mr. Monjazi has had in other rooms has spoken about nonviolence, and I have learned from him. بفرمایین آقای علیجانی یا آقای منجزی. در هر صورت من بسیار متشکرم. یه نکته‌ای که من چون صحبت‌ها رو بریده شنیدم و کمی هم دیر به اتاق اومدم، اما سوالی که برام مطرح شد در بین صحبت‌های دوستانی که در زوم تشریف دارن، سوال این هستش که خب ما می‌دانیم که مهمترین خشونتی که صورت می‌گیره توسط دولت هاست و نظام های حاکم در کشور هاست و اوکی. اجازه بدین تا اینجاش ترجمه بکنم. اجازه بدین تا اینجاش ترجمه بکنم که وفادار باشم به صحبت هایی که شما کردین در ترجمه. He said that I heard from, he says that my connection has been poor and I couldn't hear everything, but then I heard something in the Zoom room among the Americans, and the thought that came to my mind is that most of the violence that is perpetrated is by governments and by huge corporations, if you will. Man, بفرمایید. Continue. من در صحبت‌هایی که در آینده خواهم داشت به همه اینها خواهم پرداخت، هم به خشونت فردی، اجتماعی و توسط دولت‌ها. In my segments بخش شاید این مطلب باشه. In my segments in future weeks, I'll try to pay close attention to
various forms of violence, personal, social, and the kind of institutional and government violence against people. Okay, ممنون. لذا مایل هستم دوستانی که در زوم هستند و در کشورهای مختلف و همینطور دوستانی که در استیج تشریف دارن نقطه نظراتشون در ارتباط با خشونت، یعنی پیشگیری از خشونت یا جلوگیری از خشونت، چون حالا اینجا پرهیز معنی نمیده، جلوگیری از خشونت نظام ها رو چه راهکاری ارائه میدن؟ این سوال من خواهد. My question is that, and I'm asking this from the Zoom people as well as the people on the stage in Clubhouse, as to concrete ways that we can prevent violence, especially the violence that is perpetrated by rulers and governments. Okay, how about somebody from the Zoom room to answer this beautiful question? آیا در اتاق زوم کسی میخواد این سوال رو یه نوازشی بده؟ I see Mark. Oh, Mark unmuted. Is he trying to? Does he have a thought to add? Is that what that means? Okay, I don't know. But Debbie's hand is up too. Okay, Debbie, go ahead, Debbie. Okay, but Amy, you were going to say something. Okay. You go first. To me, it's اینام با هم تعارف میکنه. Okay, go ahead. To me, it's not a simple thing. It has to do with turning upside down one's whole or one's country's whole worldview. میگه که جلوگیری از خشونت یه امر ساده ای نیستش. باید که جهانبینی یک کشور رو وارونه کرد. Going from worshiping money to worshiping God or to worshiping the good for all people. میگه که از پرستش پول باید تبدیل بشه این نگرش به احترام گذاشتن به بهروزی هم نوعان. Yeah, that's basically it. I mean, that's how I see it. Okay, thank you. میگه که این حرفم همین بود. Will, do you have a thought? Yeah, I've got some thoughts. So unfortunately, I don't think there's any one right answer to that question. میگه متاسفانه این جواب به این سوال خیلی مهم فقط یک راهکار نیست. But that doesn't mean that that it's not possible to stop our governments from doing this. میگه اما معنیش نیستش اگرچه سخته اما غیر ممکن نیست که ما بتونیم از خشونت حکومتی جلوگیری بکنیم. I think we need a constellation of efforts. میگه یه مجموعه ای از تلاش ها رو باید برای قدم گذاشتن در چنین راهی باید بهش دست بیازیم. That includes educating to counter the narratives pushed by our media and by the corporate power behind them. یکیش آموزش مردم هست تا اینی که روایت هایی که رسانه های بزرگ به مردم تزریق میکنند رو ما بتونیم خنثی بکنیم. Organizing to affect change on our political system directly and make pressure on our elected leaders. و سازماندهی بکنیم، سازماندهی مردمی بکنیم در سطح جامعه مدنی برای اینکه در مقابل سیاست‌های حکومتی یا دولتی بتونیم فشار ایجاد بکنیم، مقاومت بکنیم. Mobilizing people to engage in public action and civil disobedience in order to slow down and interrupt the war machine. مردم رو باید بسیج بکنیم برای اینی که بتونن در مقابل به ویژه سیاست‌های جنگ افروزانه
بتونن از طریق نافرمانی مدنی و سایر متدهای خشونت پرهیز بتونن این چرخه نظامیگری رو یه مقدار کند بکنن. And to do that work, we need to build community and find ways to feel less alone and remind each other that we are powerful together. و برای اینکه این کارا رو بتونیم بکنیم ما باید دور هم جمع بشیم تا اینکه کمتر احساس انزوا بکنیم و اینو درک بکنیم که با هم میتونیم به اصطلاح موثرتر باشیم اگه با هم عمل بکنیم. We may have to be gentle with ourselves, and we need to be aware that we can do everything right and still lose to the powers that be. But I believe we can, and I know we have stopped wars, and I know we can reverse the system that builds consensus for war. میگه که ما باید با هم با خودمون و با دیگران مهربان باشیم در بین مردمی که میخوایم با هم هدف بشیم و من میدونم که که برای اینکه جلوگیری بکنیم از جنگ قبلم این کار رو کردیم و تا حدی موفقم بودیم وقتی که با هم عمل کردیم. So I said in the past when we the people have worked together we have been able to prevent further wars, more wars. That's right. That's right. I think Amy had something to add. میگه ایمی هم فکر میکنم میخواست یه چیزی بگه. Go ahead, Amy. I loved Will's answer. میگه من این جواب ویل رو خیلی خیلی پسندیدم. I'm going to suggest a reframe though. میگه یه نگاه دیگه ای میخوام بندازم. And say that fortunately there are many ways to do it. میگه خوشبختانه راه‌های بسیار متعددی برای مقاومت در برابر خشونت و پیشگیری از خشونت وجود داره. That there are so many places that we can step in and change things. میگه که در جاهای مختلفی ما میتونیم وارد بشیم، از زاویه‌های مختلفی میتونیم وارد بشیم برای اینکه به طرف این اهداف بتونیم حرکت کنیم. According to what we feel called to and skilled at doing. البته بر اساس اون چیزی که قلبمون بهمون میگه که باید انجام بدیم و مهارت‌هایی که لازم هست برای کارهایی که میخوایم که تلاش‌هایی که میخوایم انجام بدیم. I think a piece of that is also learning to trust that others will do their part, so we don't have to do everything ourselves. میگه یکی از مهمترین ابعاد این هستش که اعتماد بکنیم که دیگران هم میتونن کارایی رو بکنن و در نتیجه ما همه کاری رو مجبور نیستیم که خودمون انجام بدیم. به دیگران هم اعتماد بکنیم. So we need to trust others also. Right? Yes, we do. Yes. We need to trust each other. میگه ما به همدیگه باید اعتماد بکنیم. So Will was better at actually giving the more concrete examples, and I'll let those stand. And there are others, of course, but I just wanted to suggest that reframing. میگه که اگرچه من پیشنهاداتی که صحبتایی که کردم به اصطلاح راهکارهای بسیار عملی نبود، اما میخواستم این نگرش رو به اصطلاح چشمان این نوع شستن چشم رو میخواستم پیشنهاد بکنم. So I heard somebody was it James or somebody in the clubhouse room and در اتاق clubhouse? Yes, Muggy, it was me. Oh, James. Okay, go ahead, James. My co-host in Texas. If I may make a comment. میگه ممکنه من yes, you can make a comment. میگه که من ممکنه که دیدگاهی رو مطرح بکنم. But before you do so,
just so that there are a lot of different people in both rooms. Introduce yourself and say how you became my co-host in Iranian Nonviolence, very briefly, and then your comment. Yes. میگم اول بگو 74 year, میگه اول 74-year-old retired psychologist in the Army. میگه که من یه مرد 74 ساله بازنشسته هستم از ارتش آمریکا به عنوان یک سرگرد ارتش آمریکا و به عنوان یک روانشناس. I worked a lot for many years trying to help soldiers and their families who were harmed by war. میگه که من سالها برای کمک به سربازان آسیب دیده از جنگ، آسیب روانی دیده از جنگ و خانواده هاشون سعی کردم اونا رو معالجه بکنم. That work led me to have an experience similar to Will's, where I was overwhelmed by the need to work for peace and nonviolence. و شبیه تجربه‌ای که ویل داشته، این تجربه‌ای که من داشتم به عنوان یه روانشناس من رو ترغیب کرد که یک فعال صلح و خشونت پرهیزی بشه. Okay, thank you. Now your comment. Yes, all of those different things that Will and Amy and Mark have and others have mentioned as ways to help try to slow down or stop the violence of governments and corporations are excellent ideas, and we must continue to do those things. However, in America, go ahead. Okay. همه اون راهکارهایی که تا الان راجبش صحبت شده هم خوب بوده، هم عالی بوده، همینی که ما باید ادامه بدیم به اینی که به اصطلاح عملیاتیشون بکنیم. Go ahead. But in America, I'm afraid we've been taught to expect more than our share of world resources. میگه که اما در آمریکا من متاسفم بگم که ما مردم رو بهمون یاد دادن که حریص باشیم نسبت به منابعی که مصرف میکنیم بیش از نیازمون مصرف بکنیم و اینو حق خودمون میدونیم. I'm afraid that one of the greatest teachers of Americans is going to be the change in climate that will demand that we live differently. میگه متاسفانه I said unfortunately متاسفانه تغییرات اقلیمی ما رو مجبور خواهد کرد که در رفتارمون تجدید نظر کنیم. As we continue to heat up the world and the climate changes, that's going to sadly many people will not be able to adjust to that, and we will lose millions of people. میگه متاسفانه به خاطر سوء استفاده هایی که از محیط زیست و از محیط زیست شده و ما به اصطلاح اتمسفر رو گرم کردیم، این تغییرات اقلیمی میلیون ها قربانی خواهد گرفت در سالهای آینده، دهه‌های آینده. Go ahead. I suspect that at that point that Americans will begin to learn the indigenous value of being thankful for what they have, not constantly seeking more. میگه که و این بدبختی ها، این بلاها آمریکایی ها رو بهشون مجبورشون میکنه که یاد بگیرن که قانع باشن به اون چیزی که دارن و هی حریص برای بیشتر و بیشتر نباشن. میگه مرسی، صحبتم همین بود. I see Kara from Tucson, Arizona. Her hand is up. دست کارا رو میبینم در ایالت آریزونا. Go ahead, Kara. Thank you, Moji. I just wanted to point out an example. Everything that Will and Amy and everyone's been saying is just music to us. It's wonderful. And همه چیزایی که تا الان گفته شده موسیقیه به گوش من. کیف کردم. Okay? It points to the last principle of the nonviolence movement,
that the arc of justice does bend to the best flow of ما هفته پیش صحبت کردیم راجع به اینی که منحنی تاریخ، منحنی اخلاقی تاریخ به سوی عدالت خم میشه. I'd like Let me just say, I just heard this morning a comedian said, however, this bending is not by gravity. میگم من شنیدم که این خم شدن منحنی اخلاقی تاریخ به سوی عدالت، این خم شدن رو به وسیله قوه جاذبه انجام نمیگیره. Go ahead. we need to have an intersection of all people, what I have called what many people have called the mental block right now. For me, it started in New York when the bicycle riders blocked traffic in a big way. Critical mass. And I was criticized by using that here in Tucson, Arizona, as it being out of place and not germane. And I'm reading in documents and so forth recently that it's coming to be known as, yeah, it is the intersection. It is a critical mass. We do need to be in that realm and get together more and be what I would call the 1960s Martin Luther King movement to the nth degree. And we just have to have the millions of people come worldwide. One example of what's happening to... Wait, have mercy on me. میگم رحم کن، بذار من ترجمه کنم. I'll summer. من خلاصه‌شو میگم، میگه که ما باید برای اینکه بتونیم این تغییرات عمده رو ایجاد بکنیم باید با هم خیلی منسجمتر با هم سازماندهی داشته باشیم، با هم کار بکنیم و میلیون ها نفر برای اینی که به این اهداف برسیم باید با هم مایه بگذارن، باید همکاری بکنن. Okay, go ahead. Continue. One specific example that's happened January 31st in the House of Representatives in the United States. House Resolution 77 was introduced by Representative McGovern of Massachusetts. Shortly thereafter, 6 others co-sponsored that resolution. I'm happy to say, a little more than a month later, 8 more representatives have co-sponsored that resolution, doubled in like a month plus, including our own Representative Raul Grijalva of our beautiful state, Arizona, which I was really great to see and hear and know. And یه لایحه‌ای در 31 ژانویه در کنگره به اصطلاح مطرح شد و 7 تا حامی داشت و در عرض 1 ماه 8 تا حامی دیگه از جمله به اصطلاح نماینده مجلس در ایالت آریزونایی که من زندگی میکنم نزدیک من به این پیوستن. And what was the essence of this resolution is in support of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Warfare. میگه که این طرح برای این مطرح شد که ما قدغن بکنیم هر گونه استفاده از سلاح‌های اتمی رو. Unfortunately, all 15 representatives are Democrat at this time. اما متاسفانه همه 15 نماینده کنگره‌ای که این رو مطرح کردن و ازش دفاع کردن همشون از حزب دموکراتند. This resolution and efforts like it need to be non-partisan. میگه این نوع طرح‌ها یا لایحه‌ها باید ورای حزب جمهوری‌خواه یا حزب دموکرات یا هر حزب دیگه‌ای باشه. It needs to be brought to the Senate. میگه که این نوع لایحه‌ها باید
در سنای آمریکا مطرح بشن. And people have to be out in the streets supporting it. میگه و باید مردم بریزیم تو خیابون و تظاهرات بکنیم برای حمایت از این نوع طرحهای مترقی. اوکی، thank you. خانم کارابیسل رئیس شعبه کهنه سربازان صلح طلب هست در جنوب ایالت آریزونا که مهمان برنامه اول ما در ماه می خواهد بود. I said Ms. Cara Bissell, Sister Cara Bissell, is a president of the VFP chapter in southern Arizona, and she's going to be our guest the first week of May. Okay, let me ask one of the people in the clubhouse room, Mr. Hussein Tabari. بفرمایین آقای تبری. سلام عرض میکنم. صداتون یه کمی کمه. Your voice is very low. یه کمی بلندتر صحبت میتونین بکنین؟ الان بهتر شد؟ Yes. حالا بهتر شد. بسیار خوب. Let me directly speak to our American audience if I'm allowed to. Are you able to hear him? Okay, good. بفرمایید. Okay. The thing is, I think the liberal voices are in the states are not as active that they should be. For years, the so-called pro-life movement in America burned their candle at both ends. Uh-oh. صدای شما رو نداریم. So that they could enough to revoke Citizens United. What do you think, Moji, or the American counterparts? Thank you. Okay. Wonderful. Thank you. حسین ایشون پرسیدن راجع به اون قانونی که جلوگیری میکنه، قانونی که یعنی جنبشی که میخواد جلوگیری بکنه از اینی که سوء استفاده های مالی یا کمک های مالی سیستم سیاسی کشور رو بیشتر از این فاسد نکنه. I said his question was regarding Citizen United and that this movement is trying to prevent further corruption of the political process by huge money. And before I let one of you guys speak in the Zoom room, میخواین یه ذره بازتر برای دوستان فارسی زبانم من خودم بگم که داستان چیه؟ بله اگه اجازه بدیم من فقط یه چیزی رو بگم. Let me just say one thing. We are going to have in 2 weeks two leading members of Move to Amend as the guest of our room. ما 2 هفته دیگه 2 تا از رهبران سازمان جنبش برای اصلاح قانون اساسی در مورد همین مسئله به اصطلاح money in politics، در مورد مسئله پول در سیاست ما مهمان برنامه‌مون خواهد بود در 2 هفته. In 2 weeks we'll have Move to Amend people as our special guests. حالا بفرمایید. Pardon me for interrupting. Can you summarize in English the gist of Mr. Hussein's comments that were blinked out? Okay, Mr. Hussein said James is James داره میپرسه خلاصه میتونی بگی که ایشون چون انگلیسی ایشون گفت لب مطلب چی بود. ایشون گفت در مورد in English. Okay, sorry. James is asking in English. In English, basically, Mr. Hussein was asking about the Citizen United and the role of
the corrupting, corrosive role of money, big money in politics. درست گفتم آقای حسین؟ درسته. من گفتم که به نظر میاد که یه مقدار جریان لیبرال به اندازه کافی زورش رو به این قضیه نذاشته. سالهاست که جریان محافظه‌کار تمام تلاش رو کرد که بتونه مثلا رو ورسس ویگل منتفی کنه و این کار رو زمان ترامپ انجام دادن، در حالی که مدت‌هایی که اکثریت نسبتاً با جریان لیبرال توی دادگاه‌های اساسی فشار رو نذاشتن روی این که بخواد مثلا سیتیزن یونایتد رو که باعث خیلی از اتفاقاتی هستش که شرکت‌های بزرگ توی آمریکا میتونن تاثیرات سیاسی بذارن توی سیاست آمریکا و در واقع نسبت به اینکه به جای اینکه افراد سیاستمداران انتخاب کنن، اون پول بزرگی که به واسطه این قانون پخش میشه، پاشیده میشه توی سیاستمداران، میتونه چیکار کنه؟ به جای منافع مردم، منافع شرکت‌های چند ملیتی رو ارضا کنه. به نظر میاد که به اندازه کافی جریان لیبرال فشارش رو نذاشته رو اینکه بخواد این قانون رو لغو بکنه. اوکی. هرچند الان که دادگاه سیاست اکثریتی ندارن، اقلیت هستن. Okay. Basically, he said that even when the Supreme Court was not dominated by the conservatives, the liberal people and politicians in the U.S. Did not do as much as they could in order to prevent Citizen United to become revoke it. Right. They did not enough to revoke Citizen United. So let's see whether Will has any thoughts. میگم ببینیم که Will آیا چه دیدگاهی میخواد مطرح کنه در این باره؟ I do. So I think that it's important to note that the American political system only lets people in who are able to raise a certain amount of money. میگه متاسفانه سیستم سیاسی آمریکا فقط به پولدارا اجازه ورود میده. So our liberal politicians are only as liberal as our system allows for because they have to raise millions just to be taken seriously for the office they're holding. میگه بنابراین حتی سیاستمدارای لیبرال هم باید مقدار زیادی برای اینکه وارد هیته سیاسی و کنگره و اینا بشن باید مقدار زیادی پول جمع بکنن. در نتیجه سیستم کاری میکنه که این لیبرال ها زیاد نتونن موثر باشن. So it's important to note that the decision makers in this regard are there because they have benefited from this system. میگه بنابراین تصمیم گیرها در حقیقت منتفع شدند از طریق همین سیستمی که اونا هم رسونده به مناصب قدرت و قانونگذاری. So while it's definitely true that they haven't done everything they can do, it's not clear to me that many of them want to do more. میگه خب البته کسی که خودش از طریق این سیستم با جمع‌آوری پول زیادی وارد این هیته شده، خب زیادم به نفعش نیستش که بخواد به اصطلاح بزنه زیر صفحه شطرنج. So I said those people who have entered the arena is even though they may be liberal, but it's not to their benefit to disrupt the game. Right. Correct? Right. Okay. Thank you. So why don't we have more people like the squad in the Congress? More people like who? The squad. The squad. I see. Oh, I like you. Yeah, I mean, I think it is that system. There are a few exceptions, and I think the squad is included, who are able to get around that system and find ways to get elected without being as dependent or beholden to that system. میگه که آقای حسین میپرسن که چرا
تعداد نمایندگان کنگره‌ای که خیلی در این موارد پیشرو هستند بیشتر نیستند و Will میگه که wait what did you say, Will? I think that the system is the reason why there are so few people like the squad, and I think it's good that we're mentioning that there are some exceptions to the folks who benefit from and defend that system. میگه که دلیل اینی که تعداد این نوع نماینده ها کم هست به خاطر اینکه سیستم جلوگیری میکنه، اما اینی که ما داریم راجع به این سیستم و مشکلاتش صحبت میکنیم هم نکته خوبی. Let me ask Hussein whether if he is willing to say where he lives in the world. آقای حسین شما اگر مشکلی نیست بهمون بگین کجای دنیا زندگی میکنید. از تهران در خدمت هستم جناب باشد. I am in Tehran, Iran. خیلی خوش آمدید به اتاق. Welcome. دفعه دوم سومی است که در خدمت شما هستم. خیلی خوش آمدید. Welcome, big time, bigly, as Donald Trump put it. From Iran, and he knows about the squad. و گفتش ایشون, well, he said that he has been in this room for the second or the third time. خیلی ممنون. Let me see if there is. بله آقای منجزی بفرمایید. من پرسش کنم آیا من تنها آقا مجتبی رو خیلی با بریده Mr. Mahmir is asking whether he is the only one that hears my voice very, very, with difficulty. نه صداشون خوبه. شما مشکل داشته باشین شما یه فرمایید. Okay. So Mr. Mahmir was told that no others inside Iran and in the clubhouse room can hear me okay. آقای منجزی. مجتبی جان من تو شرایط نیستم که Okay. صحبت بکنم حالا هر اون چیزی که مایک میزنم. خواهش میکنم. He says I cannot talk right now. شما داخل ایران هستین؟ بله. Mr. Monjezi is also inside Iran. خانم فلور, she's a psychologist in Iran. خانم فلور صحبتی دارین؟ Do you have any thoughts? فقط وقتی صحبت آخر بیشتر درباره سیستم آمریکا بود. ما اینجا هم شدیم درباره خشونت‌پرهیزی ایرانی صحبت بکنیم و راهکارهایی که میتونیم به مردم ایران ارائه بدیم برای اینکه بتونن مبارزه خشونت‌پرهیز داشته باشن و می‌خواستیم تو این زمینه از تجربیات دوستان آمریکایی و دوستان کشورهای دیگه استفاده بکنیم. اجازه بدین. Okay. یه موقع جزئی تر صحبت بشه ما سپاسگزارم. خواهش میکنم. She said basically that she said in the Iranian Nonviolence room we are hearing a lot of Americans with their struggles and she said that she hopes to hear more concrete ideas from the Americans if necessary as to what Iranians can do inside Iran. And let me just say, I know it's a tough challenge. میگم خیلی این سوال مشکلیه برای آمریکایی‌ها. من میخوام اینو توضیح بدم که این اتاق به قول معروف هندک هندک جمع مستان میرسن. این یه اتاق هفته‌ای هستش که به اصطلاح یک محلی برای صحبت بین مردم ایران و مردم آمریکا رو ایجاد بکنه، همزمان با این که فرهنگ خشونت پرهیزی رو بتونه اشاعه بده. So I said that this room is a continuous room. It will continue week after week in order to have a platform for the
Iranian people and outside, people outside, especially Americans, to actually talk to one another, share their experiences, and that over time we will also gain a deeper understanding of Iranian nonviolence and how to deal with inside Iran with the violence of the regime. So please be patient. بنابراین صبورتر باشین. ممنون میشم. Thank you for your patience. And I see Mrs. Hedayati. She is also a leading teacher activist from inside Iran. خانم هدایتی خوش آمدید به اتاق. آیا فرمایشی دارین؟ سلام خدمت دوستان. نه فعلا در خدمتتونم، میشنوم. من انگلیسی متوجه میشم ولی بهترم مثل شما روون صحبت کنم. در خدمتتون هستم. فعلا من واقعیتش چون الان فردا باید بریم سر کار و مشغول کار بچه‌ها هستم، بیشتر در مورد خشونت پرهیزی اون دفعه یه سری سوال کردم که الان حضور ذهن ندارم، یعنی تمرکز ندارم، ولی در رابطه با اینکه سن بچه‌ها برای اعتراضای خیابانی و اینا بیشتر مد نظر من بود، هم اعتراض هم تحریکی که از دیگران می‌خواستم بکنم، هم برخوردهای حکومت. آیا مثلا در رابطه با خشونت پرهیزی و اینکه در اعتراضات به سن اشاره شده که این ملاحظات باید صورت بگیره در هم دولت‌ها و هم کسایی که حالا میخوان اعتراض کنن، یا سازوکاری هست در رابطه با این آکادمی تحقیقاتی انجام شده یا نه؟ فعلا در همین حد متشکرم. خیلی ممنونم. Thank you very much. She asked that she's wondering whether there has been some studies done regarding the appropriate age in which children should be involved in the nonviolent resistance, activities. Is there any thoughts on that or any studies? So that's the basic question. At the same time, she said, although she understands English, but she said her English is not as good as mine. Therefore, she prefers to listen more. But her basic question today was about this. Any thoughts, you guys? I don't know of any studies that have been done in this regard, but I do know that nonviolence requires discipline and training. میگه که من راجع به اطلاعات علمی در این مورد ازش آگاهی ندارم که مطالعاتی شده باشه در مورد سن بچه‌ها، اما مبارزه خشونت پرهیز باید بسیار با دیسیپلین انجام بگیره. Especially when you're dealing with a system or a government that is not averse to doing violence. به ویژه وقتی که به اصطلاح با یه حکومتی روبرو هستیم که هیچ ابایی نداره در مورد آسیب زدن به بچه‌ها. But I think when we talk about young people, it's important that while courage is needed, there are also other roles that are needed. That you need people to support in other parts of struggle. میگه که در مورد مشارکت جوانها و نوجوانها اگرچه ما نیاز داریم به نیروی جوانی و به شجاعت و به جسارت، اما در حیطه‌های متفاوتی از مقاومت این میتونن جوانها نقش ایفا بکنن. And I would also say that in this moment, the young women of Iran in particular are teaching the world new lessons about nonviolence and how it can work and how it can be effective and how it can affect power structures. میگه که در حال حاضر دختران ایرانی هستن، دختران و زنان جوان ایرانی هستن که دارن درس‌هایی به مردم دنیا نشون میدن درباره نحوه مبارزه خشونت پرهیز. In particular, in this moment, the young women of Iran are teaching us all new lessons about how
nonviolence can work. و به اصطلاح زنان دختران جوان ایرانی دارن به ما درس‌های جدیدی درباره نحوه مؤثر کردن مبارزه خشونت پرهیز دارن. ما داریم از جوانان ایران درس یاد میگیریم. Okay. And Amy, you are a woman who is now an American woman who is a co-host of Iranian Nonviolence. Do you have any thoughts about this? Yeah, I have thoughts about a lot of the conversation recently, and Will actually just touched on a number of the pieces I was thinking. میگه که آره من خیلی فکر زیاد تو کلم هستم و ویل این حرفایی که زد خیلی خوب بود. Okay. So going back a little, I wanted to point out that the squad میگه در مورد اون چند تا نماینده خیلی پیشروی کنگره میخواستم بگم is mostly women, که همشون زن هستن. and that one of the leverage points for change, I believe, is in empowering women. میگه البته اینا به ما نشون میده هم داخل ایران هم نمایندگان کنگره آمریکا، جوانهای مترقی به ما نشون میدن که زنها چقدر میتونن نقش کلیدی داشته باشن. And girls. و حتی دخترای جوان. I think in terms of age, I don't know of studies, but I think depending on the role, involving young people pretty early is possible. میگه که با توجه به اینی که نقش‌های مختلفی وجود داره در مورد مثلا در تظاهرات یا در تلاش‌های خشونت پرهیز دیگه، اما بچه‌ها میتونن بستگی به سنشون و اینی که چه کار از دستشون برمیاد میتونن در این حرکت و مقاومت میتونن شرکت بکنن. Which Will was also alluding or talking about. که ویل هم بهش اشاره کرد به نقش حتی بچه‌های به اصطلاح بچه‌های کم سن و سال. و بعد گفتش که من راجع به تحقیقاتی در مورد سوال خانم هدایتی گفتش که من تحقیق علمی در این مورد حداقل من فعلا ندیدم. I said that you said you responding to Mrs. Hedayati's the teacher question that you haven't looked at any particular studies about the age limit for nonviolence activities. Right. But again, depending on what kind of nonviolent violence we're talking about, I do know that Donna Hicks' work on dignity, that she has worked with very young, elementary school age kids on embodying dignity, which isn't, you're not in going out on the street kind of nonviolence, but in living nonviolently even in their classrooms. میگه که در مورد مبارزه خشونت پرهیز لزوماً رفتن به تظاهرات به اصطلاح محدود نیست به این و کتابی که دانا هیکس در مورد کرامت انسانی نوشته، در اون کتاب به ما میگه حتی بچه‌های سن مدرسه ابتدایی هم میتونن خشونت پرهیزی رو یاد بگیرن و میتونن به اصطلاح کارهای خشونت پرهیز انجام بدن در سطح مدرسه. So I said even elementary school kids can enact nonviolent resistance as appropriate to their classrooms even, right? Yes.
Yes. So elementary school. So پس در سن مدرسه ابتدایی هم بچه ها میتونن مؤثر باشن یا شرکت بکنن در مقاومت. And let me say that Mrs. Hedayati, she said that today was the last day of the Nowruz holiday and she has to go to the classroom tomorrow morning. میگم که خانم هدایتی گفتن که 13 تموم شد و فردا باید برن سر کلاس. خیلی ممنون. Let me see. Usually James at this, Mr. Qasemi is بفرمایید. من از آقای ویل سوال دارم، میتونم بپرسم؟ I have a question from Will. Can I? Of course you can. بفرمایید. درود و سپاس از حضورشون در این بوم. میخواستم ببینم بعد از اینکه عراق فتح کردن رفتن داخل My question has to do. Okay, گرفتم صحبتتون. میگه I'm getting mixed up with translation. He says that he thanks Will for his participation in this room, but his question has to do with the reaction of the Iraqi people when American soldiers invaded and occupied the country. Go ahead, Will. So there, when I joined the U.S. Army, it was because I wanted to be, I wanted to defend my own home and my family. میگه وقتی که من وارد ارتش آمریکا شدم و جنگ میخواستم از کشور خودم و از خانواده خودم دفاع بکنم. Those who resisted the U.S. invasion and occupation were trying to defend their own homeland. میگه اما اون کسانی که در مقابل ارتش آمریکا داشتن مقاومت میکردن در عراق، اونام میخواستن از خونه و از خانواده خودشون دفاع بکنن. It's really hard to generalize about Iraqis because there were some Iraqis still when I was there in 2004 and 2005 who Saddam had hurt, who were glad that we'd come in, but certainly the bulk of people were souring on the U.S. presence there by the time I was in Iraq. میگه که اون موقعی که من در آمریکا بودم تا وقتی که در عراق رسیدم، اغلب مردم آمریکا دیگه داشتن خسته می شدن و درباره این که کشورشون اشغال شده بود، اگرچه میگه که نمیشه تعمیم داد. این به اصطلاح عراقیایی هم بودن که به وسیله حکومت صدام آسیب دیده بودن، در نتیجه در اون مراحل اول از اینی که ارتش آمریکا اومد یه خود استقبال کردن، اما یواش یواش دیگه نظرشون عوض شد. Okay. Something that I heard from a lot of Iraqis was that they trusted the Iraqi army to protect them. And when, after they were defeated, the US chose to dissolve the Iraqi National Army, that was a moment of loss of trust in the US presence. میگه که خیلی از عراقی‌ها به من گفتن که اونا به ارتش عراق یه اعتمادی داشتن که ازشون دفاع بکنه، و وقتی که آمریکایی‌ها اومدن و ارتش عراق رو در حقیقت از هم پاشوندند، اونجا بودش که مردم عراق اعتمادشون رو شروع کردن، هر گونه اعتمادی که داشتن به آمریکا و ارتشش از دست دادن. So if you're done, we have one other person on the stage, Voice, who says we are victorious.
his icon says ما پیروزیم. We are victorious. بفرمایید. Can I ask in English my question? Sure. میگه که میتونم بپرسم به انگلیسی. Thank you. As much as I could, I just kept the speech of your guide, and I'm not sure. Maybe they are indicated this on my points. I'm not sure, but anyway, I asked because you know, in the last 6 months, we passed very violent period, and mostly from the regime side, and with maximum violence regime has done against our protesters, kill, shooting on the eyes, and torture, poison, and any shape of the violence we have seen in the last 6 months. So, okay, your friend talking about non-violence resistance, non-violence activities. How this non-violence? We are dealing with very brutal, very aggressive, and very violent regime. Yeah. Brutally killed, brutally shooting, and everything. Okay, so your question is how to be non-violent when the regime is so violent? Yeah, you know, my question is, these non-violence activities, and your friends explain, how can it respond this brutal behavior of the regime? And because we have seen all the violence of the regime the last 6 months, I believe that non-violence. I believe that we need to some level of the violences, not in maybe not level of the civil war. No, I don't mean that. But for accelerating, for defeating the regime, I believe that we need in some extent of the violence to encountering with the regime, and because if we don't do that, maybe we pay more, and our movement maybe takes longer. Okay. اجازه بدین من خلاصه. اوکی مرسی. Thank you for your time. اوکی من اجازه بدین ترجمه بکنم خیلی خلاصه صحبت‌های شما رو که با توجه به وحشیگری‌هایی که این رژیم در 6 ماه گذشته حداقل انجام داده، ایشون سوالشون اینه که و فکر میکنن که یه مقداری از خشونت لازم هست برای اینی که براندازی یا فروپاشی این رژیم رو تسریع بکنه. So I said his basic question is that that some violence is needed in order to accelerate the change of the regime. So I certainly can't tell Iranians from the US how to resist. میگه من نمیتونم از آمریکا به ایرانیا بگم چگونه مقاومت بکنند. But I think of an academic here named Erica Chenoweth, who as a graduate student went into writing her PhD thesis, trying to make the argument that violence was necessary for change. میگه اما من میخوام به یک به اصطلاح دانشجوی دکترایی که اون موقع داشتش رساله دکتراشو مینوشت و میخواست ثابت بکنه که جنبش خشونت محور موثرتره. اسمش هم هست اریکا چنوت و اریکا چنوت
الان در دانشگاه هاروارد درس میده و شروع کرد میخواستش که این تحقیقش رو برای اثبات مؤثر بودن خشونت اریکا چنوت میخواستش که این رو نشون بده. Okay, so she was trying to show and prove that violence is superior to nonviolence. That's right. And what she discovered in her research is that statistically, movements that could maintain nonviolent discipline, meaning that they didn't allow violence in their movement, were far more successful, far more likely to be successful than those that tolerated violence in their movements. میگه خانم دکتر چنوت نشون دادش در تحقیقش وقتی خودش پیدا کرد که اون جنبش هایی که از بروز خشونت در مبارزه خشونت پرهیز جلوگیری کردند و دیسیپلین بیشتری داشتند خیلی موفق تر بودند نسبت به جنبش هایی که این دوتا متد رو برای مقاومت با هم قاطی کردند. I think it's important to note that correlation doesn't mean causation, but knowing that in history, those movements who, at least since about 1939, those movements who have been able to maintain a nonviolent discipline and maintain their movements under that have been far more successful than those that have chosen to allow violence to happen. میگه که از حداقل از اواخر دهه 30 قرن آخر هزاره قبلی میلادی تحقیقات نشون داده که جنبش هایی که خشونت پرهیز بودن خیلی بیشتر مؤثر بودن از در مقایسه با جنبش هایی که از خشونت استفاده کردن. And let me say that Erica Chenoweth, I am proud that she has endorsed, along with Noam Chomsky and Cornel West, my own project called Circles of Nonviolence and Community Collaboratives or Intersectional Circles Initiative. من گفتم که من افتخار میکنم که خانم دکتر چنوت و نوم چامسکی و کورنل وست از تایید کنندگان پروژه‌ای که من شروع کردم سالها پیش به اسم حلقه های خشونت پرهیزی و همکاری های مدنی. And I do just want to say that I don't know the culture of Iran. I haven't experienced the brutality of the regime. And I'm not trying to tell you that that is the way you need to do it. I just know that that for me, nonviolence is both a spiritual and personal practice and one which I strategically believe in. میگه که من به مردم ایران چون آشنایی ندارم با فرهنگ ایران و در آمریکا زندگی میکنم به خودم این حق رو نمیدم که به ایرانیا بگم چیکار بکنن، اما در مورد خود من مبارزه خشونت پرهیز و منش خشونت پرهیزی یک بعد معنوی و یک بعد بیرونی به اصطلاح در دنیا داره که من بهش اعتقاد عمیق دارم. Okay, let me ask Mr. Mohammad Ali Hosseini. He is on the stage. Let me see whether he has any thoughts. آقای علی حسینی بفرمایید. سلام عرض ارادت. شما ایران تشریف دارین؟ بله بله. He's inside Iran also. Okay. بفرمایید. شاد باش سال نو و بهترین آرزوها برای همه عزیزان و سروران. Happy New Year. Go ahead. بحث خشونت پرهیزی خب در همین اتاق چندین بار مطرح شده و واقعا بحث درازدامنی است و باید انجام بشود. اجازه بدین تا اینجاشو ترجمه بکنم. من میبخشین ولی میخوام که ترجمه بکنیم. He says that the discourse of nonviolence is a worthy
is a worthy one, and in this room has been mentioned many times, and it is something that is very involved, and it's a long discourse, involved discourse. بفرمایید. فقط در این لحظه من مایل بودم یک نکته تلاش بشود که روشن بشه و خب کسی عزیزانی که در ایالات متحده آمریکا هستن، چه حالا اهم از این که به این مسئله ایران علاقه‌مندن و تابعیت آمریکا دارن، آمریکایی هستن، آمریکایی اصل هستن، یا ایرانیان مقیم آمریکا، آیا ضروری نمیدانند که واقعا فشار حالا با افکار عمومی یا هر حرکت کنش ممکن به دولت آمریکا فشار آورده شود که این بسیاری از تحریم‌های که علیه ایران وضع شده مستقیما به خود مردم ایران ضربه میزنه و نه لزوما به مقامات حکومتی ایران. آیا در این مورد این واقعا اینو یک نوع خشونت از سوی دولت، خشونت دولتی به حساب نمیارن؟ ببخشید. خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. He says basically that he is wondering whether the sanctions regime that the US especially imposes, and it punishes Iran and Iranian people in particular, don't the Americans who are in the room or the Iranians who live in the United States, don't they think that sanctions and imposing sanctions that hurt the people is a form of violence? Absolutely. میگه البته. Will میگه البته. Sanctions target the most vulnerable people in a society in order to try to pressure governments. میگه که تحریم ها آسیب پذیرترین قشر جامعه رو زیر فشار میگذارن، آسیب بهشون میزنن تا اینی که از طریق اونها روی دولت حکومت کشوری که میخوان تحریمش کردن روشون فشار بیارن. یعنی از مردم عادی، از آسیب مردم عادی استفاده میکنن برای به عنوان یک اهرم فشار بر حکومت در این مورد ایران. So I said that the vulnerable people are used as a lever to put pressure on the regime. But sanctions are beyond violence. They are a brutal act of war and they are immoral. میگه که ورای خشونت تحریم یک جنگ است بر علیه مردم و بسیار غیر اخلاقی است. And certainly in our work in New Hampshire Peace Action, we have spoken about and opposed these sanctions whenever possible. میگه ما در سازمان شعبه نیو همشایر، سازمان آشتی در عمل، در طول سالها بارها و بارها در فعالیت‌های مختلفمون بر علیه سیاست تحریم کردن ما مقاومت کردیم و تلاش کردیم. Okay. Amy, do you have you are a leader of the same organization. Do you have any thoughts? Will summed it up nicely. نه میگه Will خیلی خوب گفت. How about Kara, president of the Veterans for Peace chapter in Arizona? Thank you for asking, Moji. Brother Moji, I'm privileged to be a part of this forum. I have nothing more to add at this point. I'm overwhelmed. میگه که من خیلی ممنونم از تو برادر مجتبی که به اصطلاح من رو در این جمع شرکت دادی. من به جز حرفایی که شنیدم چیزی اضافه ندارم در مورد تحریم ها
و من به اصطلاح خیلی خوشحالم از اینی که اینجا هستم و قلبم لبریز هست. I said you, so I translated what you said in poetic form in Persian, that your heart is overflowing. میگه خوب گفتی، عالی گفتی. اوکی، خواهش میکنم بفرمایید. یه سوال بپرسم. خواهش میکنم بفرمایید. میسیز انزاری has a question. بفرمایید. Yes. بپرسید زحمت که آیا ایشون دفاع مشروع رو هم جزء خشونت تلقی میکنن، یعنی کسی توی موقعیتی از خودش بخواد دفاع کنه آیا اون هم خشونت هست؟ اگه هست پس چطور یک کسی که مورد مثلا هجوم قرار میگیره از خودش دفاع کنه؟ ممنونم. خواهش میکنم. She asked basically about conditional defense or legitimate defense of a person or a community that has been subjected to violence. If in defense a person or a community resorts to violence, what do you guys say about that? And let me say before you answer, this is exactly why this room exists. من میخواستم قبل اینکه ویل یا ایمی یا کارا یا بقیه عزیزان چیزی بفرمان بگم که این اتاق دقیقاً برای صحبت درباره این مسائل تشکیل شده. Okay, well, So I think that everyone finds themselves acting on a spectrum between violence and nonviolence. میگه که رفتار خشونت یا خشونت آمیز یا خشونت پرهیز یه طیفه. I eat meat, I drive a car. The fossil fuel comes from a place where people are exploited to get it. میگه که من گوشت میخورم و ماشین میرونم و بنزینی که تو ماشینم میزنم رو از جاهایی میاد که با خشونت در حقیقت این به اصطلاح بنزینی که در ماشین من هست به اصطلاح ازش استفاده میکنم، یعنی نتیجه خشونته. So you benefit from the results of different forms of violence. That's right. And I view nonviolence as something that I strive for. میگه که برای من خشونت پرهیزی یک هدفه که براش همیشه تلاش میکنم. But I also know that if my child were in danger, I wouldn't hesitate to do violence to protect him. میگه اما اگه بچه خودم در خطر قرار بگیره خب مسلماً اون خشونتی رو که لازم هست برای نجات جونش انجام میدم. Working for nonviolence is about trying to build a better world, and I don't know if there is and I know that there are times where it's not possible for you to act in nonviolence, and where the costs of acting in nonviolence are so great that you might have to choose not to act in nonviolence. میگه موقعیت‌هایی هم پیش میاد که هزینه رفتار خشونت پرهیز خیلی بالاست و شما مجبورین به این که در دفاع از خودتون از خشونت استفاده بکنید. And each of us can only do our best to try to spread that spirit and hold the dignity of the other when we can, in the ways we can. میگه که ما هر کدوممون میتونیم بهترین تلاشمون رو بکنیم برای اشاعه این نگرش به دنیا و این نحوه زندگی خشونت پرهیز و بهترین تلاشمون رو باید بکنیم. Okay. And let me say a word that I have been saying in my own teaching about nonviolence. میگم یه چیزی اجازه بدین در مورد اون
درسایی که من راجع به خشونت پرهیزی خودم دادم در دانشگاه یه چیزی بگم و اون این هستش که دفاع مشروط در تمایز با دفاع مشروط البته اجازه میده برای اینی که ما از خود یا خانواده یا شهرمون دفاع بکنیم، مشروط بر اینی که خشونت رو انتقامی نکنیم و خشونت متقابل نکنیم و تنها خشونتی رو استفاده ازش بکنیم که کاملا برای دفاع ازش لازم داریم. So I said that I believe conditional self-defense, in contrast with legitimate, as it's called legitimate self-defense, conditional self-defense is conditioned on using strictly the kind of defense that is necessary, only necessary to defend oneself or one's family or one's community. And the condition is, as long as the condition doesn't become, the condition is to maintain the defense, the defense and not offense and not take revenge. And so conditional self-defense versus legitimate self-defense. دفاع مشروط در تمایز با دفاع مشروع. دفاع مشروط بخشی جدایی ناپذیر است از مبارزه خشونت پرهیز. Conditional self-defense is an inseparable part of nonviolent resistance, of nonviolence, correct? That sounds right to me, Moji. And I want to thank you as we're reaching the end of our time for your marathon translating and holding this space for us so well. I'm so grateful to you for the service you've done for us all today. دیگه خیلی ممنون. دیگه داریم به آخر وقتی که به اصطلاح برای این کار گذاشتیم به اصطلاح رسیدیم و من میخوام از تو تشکر بکنم در این ترجمه ماراتونی که انجام دادی برای اینکه این جلسه رو به وجود بیاری و این ارتباط رو برقرار بکنی. I thank you everyone in the Zoom room in the United States as well as in the Clubhouse room. خیلی ممنون از همه عزیزانی که در روی صحنه در کلاب هاوس یا در پایین صبورانه گوش کردن، شنیدن. امیدوارم که در هفته‌های آینده یک شنبه ها ساعت 10 شب به وقت ایران این اتاق باز میشه و همطور که میبینین 2 زبانه است و یکی از اهدافش هم این هستش که مردم ایران و مردم آمریکا رو با یک کانال ارتباط مستقیم مردمی ایجاد بکنه. So it's 10 p.m. Iran time every Sunday, and one of the purposes of this room is to create a people-to-people channel of communication, especially between the Iranian people and the American people. So James, do you have any thoughts? Again, Iranian Nonviolence has brought the people of Iran and the people of America together, and that is worth more than any value can put on it. It's so critical. It is, I think, the centerpiece of Iranian nonviolence, bringing us together to share thoughts and feelings and to learn again that we are all the same. میگه که من خیلی تشکر میکنم که اتاق خشونت پرهیزی ایرانی مردم ایران و مردم آمریکا رو به اصطلاح دور هم جمع کرده و این ارتباط بسیار حیاتی است، بسیار مهمه و من خیلی خوشحالم که این کار داره انجام میشه. So why don't you guys in the Zoom room say
Khodafez together. Open your mics. Khodafez. Khodafis. Office. Khodafez. Okay. خواهش میکنم. So everybody is saying thank you and good night, good day, and until next week. تا هفته آینده ساعت 10 شب یک شنبه به وقت ایران. So until next week, 11:30 a.m. Pacific time in the United States. خدا نگهدار. Thank you. Bye bye.